25 minutes to the hour of 8. Lalamsazwa kwe Skyz Metro FM on a Thursday evening. Sisiphinda sidibana njalo mlaleli kungolwesine mhla ka-2 June 2022. We're 2 days into a brand new month and officially into the winter season. Nthemba ukuthi warm lapho silalele ukhona mlaleli, whether you're at work, usemsebenzini or on the road. Thanda ukubonga ngokukhetha iSkyz Metro FM as your station this evening. Uhlelo esabantu talks and I'm your host Kylie Hlemoyo, but you can call me Kaya. Services sonke from now kuze kuyechaya ihola lika 9 o'clock. In this first half hour of the show, we'll be getting into a very important conversation which is brought to you by Gender and Media Connect. Namhlanje we are looking at young women and the factors that are hindering them from participating effectively in politics. I'll be joined by Councillor Skyz Metro as well as Sandra Gama, who is Programs Officer at the Girls Table. If you have any questions during the course of this conversation, please feel free to get in touch with us on 0774 460 100. You can also tweet at Skyz Metro FM using the hashtag Esabantu Talks. We'll be back on the other side of this with that conversation. Keep it right here on the Big 100.3 FM. Finally managed to get both our guests on the line. I'm excited for a conversation here to Namhla Dambama. Laleli, conversation here to conversation eqathekileyo ebalulekileyo sibile, especially ngesikhathi esikuso esilungiselela ukuthi siye ukuyavota ngomnyaka ozayo ka-2023. Namhlanje sikhangela the participation of young women in politics, sikhangele the factors that are hindering women from participating effectively, particularly nxa sikhangela young women in our country. To help me with this conversation namhlanje, I am joined by Councillor Skyz Metro, Councillor Ward 17 Bulawayo. She is a gender activist, a gender equality and political activist. She has been active in this activism since umnyaka 1999. In 2000, she was the MDC Deputy Chair, Youth Wing in Ward 17. In the year 2002, she was elevated to District Security Officer, and she further rose the following year to become Provincial Security Officer for Bulawayo Province. She has a vast portfolio and has done a lot of work in that arena. And in 2018, she ran for public office as well and was elected Councillor for Ward 17, which is a position that she holds till this day. Since election into council, Councillor Skyz Metro has been to Sweden, Kenya, Zambia, representing women in Zimbabwe at different forums around the country and at the world at large. From 2019, she won the first award in Gender Champion Drivers of Change Zimbabwe. She's very passionate about contributing to gender equality, making sure that women's voices are heard, and that that's a very, very important thing for us. And Niko Simketi ukuthi abe ku panel yethu for today. Sibelo Sandra Gama, who's the Programs Officer at the Girls Table. And the Girls Table is an organization that uses media and ICT tools to amplify the voices of girls and young women in socio-economic, political, as well as cultural issues. Her work includes representing and advocating for the interests of girls and young women in marginalized communities. Ladies, ngiyalamukela emsakazweni weSkyz Metro FM. Thanda ukulibonga ngokuthatha isikhathi sokuba lathi namhlanje. Thank you, Kaya, for inviting us. Thank you, Kaya, for inviting us.
Kubonga thina lapha Skyz Metro FM. So nxa singaqalisa i-conversation yethu, just to provide context, ukuthi generally in our country there's been an outcry ukuthi omama they're underrepresented nxa sikhangela izinto ze-politics, sikhangele a public office, some positions that women hold within the political arena, which is something that has become a cause for concern, which then gave rise to a women's quota, which is some of the measures that have been put in place to try and ensure that omama labo are starting to take up seats, so to speak, within the political arena. Nxa sikhangele just generally landscape yethu lapha elizweni lethu, omama kungani bayasilela endabeni zokuphatheka ku-politics, kungabe kubangelwa yini khonokho? Maybe sizaqala ngo-Councillor Moyo bese siya ku-Sandra. Ngiyalibingelela abalaleli bakobulawayo. Good evening everyone in Bulawayo. Ngizathi ngikhangele udaba esizakhuluma ngalo lamhlanje olukhangele omama abontanga, amantombazana labamamanyana abasakhulayo ukuthi baphatheke kwezepolitiki. Engunanzelelayo kakhulu okubangela ukuthi bengabi khona kwezepolitiki, engingathi izinto ezenza bebe underrepresented, bebe le under representation ku-politics. Okokuqala, the lack of competence or motivation to participate as they feel they have limited power to influence change in decision making. Lapho ngisho ukuthi abanye abazizwa abazithembi njalo kulanto ebakhuthazayo ukuthi bakwenze lokho lokuthi baphatheke kwezepolitiki. Okwesibili, due to poverty, young people in business or informal trading are mostly focused on survival as we have a rise in vendors. Sikhangele omama ama-young women amaningi aninanzelela ukuqakatheka kwempilo. Sikhangelela ukuthi babe bekhangele i-livelihood yabo ngepoverty esikuyo, babona kuqakathekile ukuthi badinge into ezabanikeza imali babe lempilo engcono kulokuthi bakhangele ukuthi baye kupolitiki bayenza ama-decisions azimpilo zabo zithiwe. Okwesithathu, lack of knowledge and information on basic rights is another factor limiting young women's participation. Isikhathi esiningi ontanga uyabucabanga ukuthi kabaparticipate because kabafuni. Kwesinye isikhathi the information khona lokho nxa sisenze zepolitiki sisemawadini from the grassroots, balutshwana ontanga esibafinyelelayo esibadingayo babe khona ukuthi babekwazi ukuthi kwezepolitiki kuqaliselwa ngaphi, ukuthi bathole umuntu olingana labo ukuthi babazwisise bebachasisela ngepolitiki, lokuthi esingabahuga ngakho ukuthi babe khona kwezepolitiki khona khona kuyaswelakala izikhathi eziningi ngokucina beswelile ukuthi babe la information lama-basic rights ukuthi bavunyelwa ukuthi baphatheke ngoba kuyingxenye yempilo yabo, balelungelo lokuthi babe banelise ukukhetha into abafuna ukuyenza. Okunye, due to stigma and discrimination, young people with disability may feel uncomfortable and are feared to participate. Singakhangela abagogekileyo abontanga amankazana. Akula inspiration esingathi ukhona ogogekileyo sambone rise kuhle sibile sukele phansi ekhuphuke siya phezulu kumbe okhona khona ngale. Siyabe sikhuluma labo sisithi babe khona kodwa singabadinganga futhi okokuqala. Njalo amathuba ngikhona ukuthi baze babe khona. Kwesinye isikhathi uyathola ukuthi kuma-political parties siyabe siyama-position people living with disability abaphila lokugogeka, kodwa uthola representwa yimi usikhululekile Moyo engingakwaziyo ukuthi ukugogeka kumphatha njani njalo uphathe kanjani ngakho. So ngezinye izinto ezibabisele emuva. Okwesihlanu, political participation in Zimbabwe is often aligned with violence and political motivated GBV. So young women bayabaleka, they shy away into ezingenzile violence, ezingenzile ukukhuluma kubi kumbe ezingane ziza kungcolisa, abakujabulele ontanga, especially amantombazana asakhulayo.
so ngezinye izinto ezenza bengabi khona eduzane lokuthi babe khona ebukhokhelini. Siyabonga Councillor Sandra ufisa ukungezelela kuyini ongaku-add khonapho kulokho sokuchiyo nguCouncillor Moyo. Okay, ngiyabonga Khaya. Sibonani balaleli. Alright, njengoba Jilani njenge-girl table, we work with marginalized communities. So mina izinto engizabe ngizikhuluma is from some of our conversations esibalawa with amankazana labomamanyana lapha endaweni esebenza khona ezigoqela utsho labo and so esesibetha kunanzelele kuhambeni kwethu ukuthi i-political participation yama-young women it's linked to i-political culture in the community. So uyathola ukuthi nxa ku-community and ama-levels of political participation nxa elo vele chances of ukuthi umntwana oyinkazana abe interested in taking part in ama-electoral processes vele lawo kuhle kube low. Interest yabe ngekho kumbe vele uyabe ngekho exposed and so as such labo bagcina benjani bengasatake part. So yikho kwenza oku-influencer how young women engage in these processes. And then okunye sakunanzelelayo ukuthi culture, it also plays a part. I-culture yethu esintwini vele i-patriarchy still is. Uthi ukuthi ubaba nguyinhloko sengaba ubaba ngumkama nje nguyinhloko yomuzi. So mina njengeyangumani ukuthi ngibe sengisukuma sengisithi ngifuna ukukhokhela khona uthana vele i-culture yethu yabe ngakuvumi and ukuthi khona sozaba inhloko njani wena ungaphansi kanjani ubaba. So ngokunye sakunanzelelayo plus futhi sathola ukuthi even i-religion it plays a part for some of these young women whereby uyahamba e-church and i-church ifike i-reinforce those gender roles vele esikhule esilawo ukuthi wena njengomuntu oyinkazana ngaphansi kukamama ungathathwa ungaphansi komkakho. Ukuthi usukuma society sofungenzo kwe-politics ayenziwe umntwana engathi lapha ekhaya sivoti sokumele ngimlalele khona angasamlalelanga usezahambe echecha ayongitsheba ukuthi hhayi ubani unkosikazi loyisina layo usepolitics mina ngimtshele ngathi hhayi and so kwaphana umntwana wenkazana sesona sekhangela ukuthi ngiphelelwe umuntu ngenxa yokuthi ngifuna ukwenza kwepolitics sengiyebonela okungcono kuyo ukuthi kuyinani and esikhathini eziningi esengibona hhayi kungcono mina ngisave marriage yami ngithiyane lakho lokho kokufuna ukwenza epolitics. And then the other factor which is also linked I think futhi twindaba yethu le-patriarchy ngama-economic factors. Uthi uyathola ukuthi young women we don't own properties asila mali. So even ngafuna ukungena ku-politics lapha even ngifuna ukucampaigna lami ukuthi ngenzane for office ngiyafuna lami izimali zokuthi ngifinance i-campaign yami but nxa ukuthi angila izinto okuyinkomo engakuthengisa kuba nzima. So kumele ngibuyele back to what the head of the household ngiyomcela futhi ukuthi hayi ngicela imali ongifinancele i-campaign yami. Sabona it really puts us at a weak position as young women because we are dependent on the men in our lives ukuthi besiphe that financial like to participate actively in these political processes. And then the last thing I think is Councillor Skyz Metro, our environment is toxic, be it online or physically. It's bad. So Kochana is really put off young women. Because that in the Twitter lapha, there is a young woman who is an MP or who is an aspiring politician who is very cheap or getting tired now 100 years old, and so is this the life that I want to lead? Can I take this? What about my mental health? And so on with even as a city, okay, we avoid those online spaces on the ground.
as the environment like toxic. I think we remember what happened. I think that was when 2020 kuCongress lane MDCT othuma khupho agcine sefakwa amampama. So those are the things that young women look at and they decide, no, this is not for me. Let me just stay away. And Ngiyabonga I Sandra. think the indaba, yeah, so lack of knowledge, it also comes into play as well. At times, young women, they don't know where to find that information. Isikhathi sethu 10 minutes to the hour of 8 ulalela iSkyz Metro FM esabantu 100.3 mlaleli nxa ulombuzo kumbe ufisa la ukuphosela wakho umbono uconversation lesilayo kwamanje ungathumela umlayezo kunombolo zethu ze-WhatsApp esithi 0774460100. Councillor Skhulo, Sandra, you've both outlined into eziningi sibili ama-factors amaningi that are affecting or hindering participation of young women in politics. Councillor Skhulo, you mentioned the issue of violence, which also Sandra touched on. Nxa sikhangela violence lay, whether it's physical or it could be verbal abuse, especially sikubona online with the trolling, le bullying of some of our female politicians in the country. Kuyini esingakwenza to guard against that? Ngoba I feel that is probably one of the biggest factors that discourages a lot of young people, or especially young women, from even deciding, okay, let me take up politics as a career. Engukhangeleyo ngoba yikho okuyingxaki enkulu okwenza amantombazana besabe. Ngakunika example sile honorable Joanna Mamumbe lamantombazana amanye amabili ababotshwa bebothela into engekho khathesi baconvictwa. So umntwana oyinkazana uyabe ekhangile khona ukukhanya ukuthi ngaba ku-politics ngiyakwanisa ukufremelwa ngitshelwa indaba enje ngicine kuthiwe yimi engikwenzileyo ucine uconvictiwe ye ucine sokuthiwa uyahlala esikurubi ibaleli ithi isikurubi emntwaneni oyinkazana vele ibaleli inzima uyehlala ejele uhlalela ipolitics. So vele amantombazana amaningi ahlathi into nxa kuvele kunjalo kuyini engingakungenela ipolitics. There's nothing inspiring, especially ngoba kulokuthi ngingangena ipolitics sokuzamele ngibotshwe ngithini ngezinye izinto ezinzima ezenza abantwana abangamantombazana zibabisele emuva kakhulu. Esikhangelele ukuthi njengelizwe ngezinye izinto kumele sizikhangele ngoba sikhangelele ukuthi ku-gender equality sifisa ukuthi ngeminyaka esikuyo kumele ngaso sisenza ngcono senze izinto zokuthi amantombazana labomama babe khona baphatheke bekhululekile. Kumele imithetho yethu ikukhangelisise ikakhulu kwezepolitiki laba kumantombazana afuna ukuphatheka ukuthi abafinyelelwa izinto ezinjalo. Imithetho yethu kumele ikukhangelisise konke khona lokho ngoba vele yikho kwenza amantombazana amaningi ahlehlele emuva ngokwesaba. Okunye njalo ebengikuchiye ngaphandle bengikhohle ukuthi like kuma-gender roles ku-politics uyathola imihlangano yangikhona ibizwa ngo-6 yeqayisa ngo-7 ntambama. Thina culturally sesikhangele singabomama abantwana abangamankazana sikhangelele ukuthi babe sebepheka sebesendlini kulaa mntwana bemele bephandle ngo-6 p.m. Kodwa abepolitiki yisikhathi lapho ababiza khona imihlangano. Kube le ndaba ze-sextortion laphana uthi usemhlanganweni abakukhangeli njengokhansela Sikhuba kukhangela njengomfazi. Yiyo engiluhlupho lwangikhona ukuthi khona vele lona ilizwe lethu lisasekhatshana lokunanzelela ezinye izinto ezidemoralizer ezenza abanye abantwana begcine bengakujabuleli khona lokho. Ukuthi uyathi kupolitiki bazathi awuzasitshelane umuntu akukhangele ngokuthi ugqoke njani njalo uzakhulumani. Ngezinye izinto ezithi zinga-affecta omama vele lamantombazana ngezi-sensitive ukuthi uyathola ukuthi babe bengasala freedom yabo bengasakhululekanga okuyagcina ukuthi omunye umntwana ethi ekhangele ethi hayi mina laphana vele angeke ngiyefika khona. Councillor Skhulo, you've been in politics isikhathi eside sibili since around 1999. Ama-challenges that you've experienced as a woman, what are the challenges ongathi hayi lokho sibili into yangithwalisa nzima, and what have you done ngoba you're one of the few women in the council yethu who's bold, who's outspoken, and you're using social media sibili to make a change and to speak out about ama issues amaningi?
mina okwangenza ngaba khona ku-politics ngiyayithanda kakhulu i-politics. Uhambo lwami lube lude kakhulu ngoba ungananzelela from 99 ngize ngiye kuba ngukhansela after 19 years. Kufuna ukubekezela ngoba ngihambo zangikhona khona lapho uyabuhamba usebenza nzima. Kungela muntu ozakuthi ngena lapha ube yilokhu usebenzela iphathi kanzima until you make a decision yourself. Ukuthi wena usufuna ukuba yilokhu ukumele njalo akukho lula ngoba vele isikhathi sangikhona nxa sokufika ukuthi kufuneka ama candidates babe bevele belawo ababafunayo sokuthi bakhangelele ukuthi akele indlela ngangena kupolitics ngiyouth ngize ngaba ngukhansela sengi-above 40 years. Can you imagine njengomuntu omdala vele ubutha bami ukuthi ngangama ngesikhathi ngingunkazana ngimele abanye abantwana phandle laphana nganga-inspire abangani ngikhona ngingenese ngisiyaba ngugogo sengikhulile after 40 years. Uyabona ukuthi vele ungakhangela umango wangikhona sisasekhatshana siyiZimbabwe ukuthi ibe free ukuthi umuntu angene kulezi zepolitiki ekhululekile. Umango wangikhona mude njalo unzima kodwa ngendlela yokuthi sesikunanzelele thina esiphakathi sesikwenza kube lula kumantombazana sime lawo sincedisane sibakhuthaze ngoba akula muntu ongamela unkaza imbono lezifiso zamantombazana. Ngizathi ngingumama ngikhangele ezi-affecta mina as a woman not ngiyintombazana. Amantombazana lenhlupho zabo abazikhangelayo ku-service delivery eziqondane lawo abangazibeka ekhansilini ngendlela abafisa ngayo kodwa ngendlela yokuthi bayabe bengekho becatshangelwa ngomamoyo labomancube laphana abangasoze bacabange ama-plans ukuthi bakhangelele ukuthi ngo-2030 kuyabe kunjani. Kambe ngingukhansela moyo ngizamcabangela u-youth khatheso i-teenager ele-9 years ukuthi ngo-2030 kuyabe likhangele ubulawayo njani. And untombazana ogogekileyo ohlezi ngikhaya laphana ongela muntu okwazi ukuthi kulomntwana ogogekileyo ohlezi lezihlobo bemfihlile ngakulomunye intombazana okhona ekhansilini okwazi ukumela inhlupho zabo lokuthi kuyini abakudingayo ngendlela abayiyona. Sokunengi vele kudingakalayo ukuthi silungisise ukuthi amantombazana abekhona. Khanya uSandra kasekho kulines azama ukuthi simthinte futhi kodwa siqhubekela phambili ngohlelo mlaleli uhlelo loluqathekile particularly to the young women and women abalaleli uhlelo lethu khathesi sifisa ukuzwa imbono yenu ukuba what do you think is hindering you from participating in politics? Ulesifiso na or not? Thumela umlayezo kunombolo zethu ezithi 0774 460 100. Sizama ukuthi sithintane lo Sandra. So we'll continue with the conversation. Feel free to get in touch with us on Twitter as well. Sikhona ama handle lethu athi at Skyz Metro FM. You can also get in touch with me at Kaya_Moyo. And you can tweet using a hashtag @SAbantu Talks. We'd love to hear your contribution, your comments. Also get in touch with us on our WhatsApp line. You can also send a message there as well, an SMS there as well. We have Sandra back. Sandra, we had lost you there, but ngiyabona ukuthi usuphendukile. Yes, thank you, Kaya. I'm back. Okay, bese sakhuluma lo Councillor Sku narrating ukuthi it took 19 years ukuthi aze abe ngcounselor from the time ajoina ngayo politics, and that already shows ukuthi abantu abanengi really already have an attitude towards female leaders. Already they have an attitude, and they're not really there to support imizamo to make sure that women are taking up leadership positions in the political space. You mentioned ukuthi lisebenza lama marginalized communities such as Cholocho and so forth. Nxa ukhangele ama-areas lawa marginalized, ama-areas lawa asemaphandleni, i-situation injani nxa ucompare lapha ama-urban areas? Is it dire? Is it worse? What is the landscape like in terms of political participation of young women? Okay, thank you, Kaya. I'll tell you, Guti, judging from communities that I've worked in, this situation and the information really iyashota iyasilela endaweni lezi, so uyathola ukuthi vele into eziningi abengazazi. So it's only after selithela xoxisana and okhona usubona ukuthi hayi interest ingaba khona
but kufuneka ukuthi sibili siyenza ama-campaign as-serious so that we reach all these places. We create awareness kuma young women and kuma communities as well, because you look now with these young women, it's important ukuthi you involve the whole community, ukuthi even when they decide to take up and leadership positions, they have support from their families, they have support from their communities. Because if you just target that young woman in isolation, when ungasebuyela back to the community, it becomes difficult because uyabengela that support. She now has to fight all those issues that is wacho kuqala okwabo patriarchy lan, but singathesa phansi and the whole community sichaze ukuthi hayi no, the importance of having young women labo involved and how it works for the good of the community. I think there is hope civilly. And now, imsebenzi noma activities eliwenzayo, are there any maybe highlights or success stories in terms of ukuzama capacitate young women lokuba khuthaza lokuba encourage ukuthi labo bangene kweze politics? Yes, ama-success stories sibalawo. Because, for example, you once did a training and we were talking about young women. First, sakazabo kanti vele okuyini okulenza vele lingafisi lana ukuthi libe involved. Why are you not even registering to vote? Because we had about maybe 30 young women. I think bangaka less than half it registered. Kanti nabanye indaba sebelethi zizathu, so that when we start linking to ama issues of food service delivery, okay, no, but if ukungaregister, it affects you in the long term, because you kwesicina sesiba affected ngendaba ezinjabo delimitation, sesikhala futhi ukuthi ama-resources esiwathola kanjani malutshwane, sesiluza ama-constituencies and izinto ezinjalo. So afterwards, with one young woman who stood up, civil wasekhuluma even wathi sokwenziwa another event late, because ekhuluma ukuthi hayi mina I didn't know ukuthi vele just from registering to vote ngilamandla ukuregister kwami ukuvota, and it is power. It empowers me, it empowers my community before we even get to the actual voting. And from that, she started mobilizing other young women. Usehamba la ebakhuthaza ukuthi hayi asambeni lathi siyoregister. So those are the success stories that we're seeing. We talk to you talk to two people, they start mobilizing others. So now at the end of the day, but gonna reach more people than when you would reach ungapha kachana. So yeah, those are some of the highlights. Those are good success stories there. Councillor Moyo, in your endeavors to advocate and promote for gender equality and the participation of women in as a politic, what are you currently doing? Obonugutai, imizamo yami le ngibona in the next year or next few years, there will be success stories from this. Imizamo yami ngemva kokuba ngithethe ukumela abantu baka Ward 17 njalo ngimela uBulawayo. Mina lapho engihlala khona eWard 17 ngilesikhathi njalo ngiyangihlangane lamantombazana ngabanika ithuba ngikhululekile kubo kulamantombazana angafika 25 engibafundisayo engathi ngingena labo engibenzisa imentoring engibancedisayo ukuthi labo babe lolwazi njalo abalezifiso abanye kungena kupolitiki abanye babentela ukuthi hayi lami ngifisa ichurch kuba yilokho siyaxoxisana bengangiyababiza bengamantombazane sihlangane siqoqe bangitshele abakufisayo ngibancedise njalo bakhululekile bayanelisa ukuthi bangidinga ukuthi hayi lapha ngilohlupho lwalolu bengifuna ukwenza lokhu kwenzakala so ngibe khona for them ngibancedisa ukuthi labo bathuthuke kube lula kubo ngoba ngingananzelela nxa ungumama uyabe ukwazi njengami ngingene ngingentanga ngakhethwa sengingumama ngiyalwazi uhluphe ngahlangana lalo ngize ngiyongena ukuze ngiyekhetha ukuba ngikhansela ngiyazazi inhlupho ama young women ahlangana lazo
so esikhathini esiningi konke kuthe kukhethwa ama-resident association kukhethwa lapho kukhethwa khona ama-elections whether kuma-SDCs bengikhuthaza kakhulu ukuthi ontanga labo especially young women ukuthi baphatheke bangene ngoba kuqalisela phansi lapho osuka khona ukuthi wanelise ukuthi ungene ebukhokhelini ungavela ubekwazi ukuthi uyancediswa njalo uyanelisa ukuthi ungene ezikhundleni kuba lula indawo eziningi mina ngakhangela ku-Ward 17 u-COVID-19 task force chairperson nguntanga ole 26 years nguyolida izakhamizi ukuthi agqugquzele ukugcina u-COVID-19 kuma-resident association bakhona amantombazana asebenzayo abonakalayo ukuthi benzani okutshengisela ukuthi isikhathi ungavele usithola umncane udecide ukuthi ufuna ukwenzani kuba lula ukuthi uye phambili. Sile comment from umlaleli wetu. Umlaleli uti, good evening to our panelist, Councillor Skulo Sandra. Thank you for engaging them on such an important subject. Our girls need to be encouraged to go into the political space. Councillor Skulo mentions very interesting insights into the reasons for the absence of our girls in politics. Let's hope and pray that they will come into active mobilization of girls studying leadership, political science, and being actively involved in politics. Many people are not encouraged to participate in politics because of their stigma associated with the politics. Keep up the insightful engagements. Umlaleli wethu ngugwari ngakasabulaya Dube ezurist eSouth Africa kodwa uthi ekhaya kukontunjambili ematopo. Umbuzo wakhe ususithi, how are they intending to cater for the girl child in the deep rural areas, and how are they intending ukwenza abantwana bemakhaya ukuthi babe le interest in politics? Saqala maybe ngoSandra bese sicina ngoCouncillor Skulo. Okay, thanks Kaya for umbuzo lo vela kumlaleli. Okay, so thina nje-Girls Table already sile lama project esiwayenzayo labo young women and emakhaya, whereby we are doing awareness campaigns. So we train some of them and on these electoral processes, the whole process which is vele ungaqala ukuregister kumele ube lani uregister ngaphi, and so sesibathende labo, then we encourage them to then cascade that information to their different communities. So we are hoping that with such initiatives we'll get to reach as many young women as possible. Ngiyabonga Sandra. Councillor Skulo. Ngikhangele kwezepolitiki silohlelo esiphakathi kwalo esingenayo ezigabeni. Siyakhuthaza kakhulu abontanga abangamankazana ukuthi baphatheke kwezepolitiki ukuze labo banelise ukuthi babe lama decisions abawenzayo ngekusasa yabo la ngempilo yabo yakhathesi. Mina njengokhansila kulalutho engilwenza esigabeni i-report back kumbe ngumhlangano wani kumbe nginxuswe ngaphi ngiyananzelela ukuthi angiphonga ukuhamba ngingedwa, ngiyadinga ama-leaders angamantombazana ngibe lawo kumbe mbacele bayongumela ezindaweni ngincedisa ukuthi labo bakhule kwezepolitiki lezekukhokhelini. Njalo nxa ngikhangele kulama-CSOs asincedisayo ezigabeni abanjengabo-Wild, abo-Wicos, lezi inhlanganiso nje ezazibuye zincedisa ontanga. Ngiyazikhuthaza njalo nginanzelela ukuthi bayenza umsebenzi omkhulu. Okuqakathekileyo ukuthi behle baze ezigabeni phansi kuma-grassroots lapho kulabantwana abangamantombazana abaningi ezigabeni, babe khona ukuthi kube yibo abathola imfundiso leyana enkulu. Singakwenza yebo ngingumkhokheli kodwa ngeke bafinyelele bonke, ngoba ukuthi bafinyelele bonke kufuna ukuncedisa ngoba kulama resources adingakalayo, kulezinto ezithini ukuthi yabungela ufinyelele lapha lalapha yana. Sikhangela kakhulu, mina ngikhuluma koBulawayo, silemakhaya lapho ababe bengalalo inhlelo ezinjalo okudinga ukuthi ama-CSOs angene kakhulu kuma-village ngale ngoba omama abaningi kakhulu. Ungananzelela vele i-representation emakhaya eyamantombazana ingabi ikhathana kakhulu ngoba khathesi koBulawayo ivele ikhathana, kodwa sisedorobheni bayalalela ama-radio, baku-social media kuyakhulunywa ngama-young women to participate. Wathi mongale konke ngalo kuyabe kumnyama kuwo omnyama bambili, kulamafoni
akula social media ekhona. So ngiyakhuthaza ama-CSOs bawenza umsebenzi sibili ngoba lathi nanku sesifanelisa ukukhuluma sikhuthaza abanye abakwenze baqhubekele phambili babuye kuma-grassroots phansi kuma-streets khona ngapha babuye nge-street kumbe nge-village bezoqoqisana labantwana abangamantombazana ikakhulu into engijabulelayo ezikolo lapha sekule nhlelo ezitshiyeneyo bayafunda kusukela khonapho phansi bekubo grade 0 befundiswa ipolitiki siqalisela phansi ukuthi kuqhakathekile kakhulu ukuthi abantwana abangamantombazane esikolo singananzelela ekhetha ukuba li-prefect sihle simncedisa kusukela khonapho kumbe ku-grade 1 ukuthi sihle simmolde simgrume khona phana ngaba kwa-2 girl ngikazana e-primary school leyana ngisebenzelane la eduzane ngimncedise ngoba uyabetshengisele ukuthi ulabo ubukhokheli khona khona kumenze waba lesibindi sokuthi grade 1 bamkhethe ukuba li-prefect avume kutshengisela ukuthi capability ikhona khona phana so silomlando kakhulu singabepolitiki abezepolitiki labakhokheli abangomama ukunanzelela sisukusela khonapho ezikolo kuqhakathekile njalo ukuthi ngekhaya lapho engikhona kumele ngiqale ninanzelele umntwana oyinkazana ukuthi ngimncedisa njani ukuthi njengoba kulomkhokheli ngikhaya laye uziphatha njani lapha ahamba khona kucaca ukuthi hayi uyakwazi ilungelo lakhe layo nxele sifiso la yaphakana kusukele ngikhaya singomama ukuthi sibakhulisa njani khona phana umama sasezithwele siyabeletha emthola umntwana oyinkontombazana kuthiwa amhlophe nansi intombazana singabi lokho sithengela abantwana odoli bokubhabhula sithenga imigane yokuthi bagezise akathe zala umntwana simthengele imota ukuthi sifisa ukhulu drive imota la ube li-graduate ahlabele inspiration umntwana umfisele into engcono ungavela umbhabhulisa umntwana uzabona ngani kumele ngikhule masinyane mbhabhule umntwana ngikhule masinyane ngiyethanyela ngimthanyela uthola umntwana emncane le-3 years etshone eshayina andibona umama ekwenza la uthi ayikho kumele ngikulandele khonokho njengomntwana akusukele ngikhaya kithi khona phezindlini khona la abantwana benza imisebenzi efanayo abafana bavuke bethanyela bathanyele phandle baklina endlini lapha bagezisa imigado abantwana abangamankazana besiya esikolo besenza okunye okuqhakathekile yavuke lungisa igadeni abantwana benza imisebenzi efanayo sibabisele emuva sisukela khona lapho ngoba umntwana uhlazithole senemlando ngoba uyintombazana kusukela lapha aphuma khona egumeni so kuqhakathekile ukuthi sisukela ngikhaya kusiya esikolo sibe sibananzelela ngendlela abenza ngayo lalapha abakhuthele khona sibancedise esontweni khona ngale kuqhakatheke kakhulu ukuthi khona nxa simbona umntwana ukuthi hayi laphana ule talent kumbe uyanelisa ukukhuluma kakuxoxisane laye hayi wena ungasimela sibili laloba ngaphi ezakhamizini ngale akukhulume uyakwazi ukukhuluma kahle everywhere lapho kuma-spaces kulula ukuthi si-identify singomama ukuthi hayi laphana umntwana lwane ngabani ngoba singayekela silindele ukuthi kufike istage sebekhulile khathesi siyananzelela isikhathi esiphila kuso ipolitiki yakhona abantwana ama-2000 angiboni ukuthi anganijabulela ngithi vuya mntanami singene i-door to door siqoqodela abantu sicela ukuvota uyathisha ngiyamhlolela ngesikhathi asebekuso bona baku-social media bakuma-Instagram benza into zabo khona ngale ezihambelana lesikhathi sabo so kumele lathi singama-political party sibe le ndlela yokuthi sibadinge endaweni zona ezabatholakala khona ngoba iqiniso lihle abantwana ngingabiza i-report back amankazana yafice ngu-4-5 ona lawo asebenjwayile kumbe engitheka ababuye emhlanganweni ngoba sebekwazi ukuqakatheka okungakanani but abaningi vele hhayi babebona ngani ku-west isikhathi kuyisikhathi esiphila kuso so silomlando omkhulu ukuthi sincedise abantwana abangamankazana ukuthi bathuthuke. Ngiyabonga Councillor Sikhu, ngiphinde ngibonge uSandra isikhathi sesidliwe nguMangoy unfortunately sokumele siphethe lapha uhlelo lwethu but ngithemba ukuthi this will be the first of many conversations that we will have going forward. Ngizacela linginike ama contact details enu ku social media nxa kulomlalelo ofisa ukulifinyelela kumbe ukulithinta ebulenjini engenza njani. Sandra? Okay. Thina engasithinta ku-Twitter, siyatholakala ku-Twitter, ku-Facebook, la ku-Instagram, uyadinga The Girls Table.
ikhwanga sifollow ona ama-pages sicela lisifollowe la ku-YouTube sikhona njalo nxa lilezihlobo ezise-plantry cholocho ezi-interested in electoral processes abasithinte. We have a very exciting program for young women esibiza Milika Champion, so bengasithinta sixoxisane kabanzi. Mina sendragama lami bengangithinta ku-Twitter, Facebook la ku-Instagram ngamabizo nathi sendragama kumbe sens_mal MAL. Ngiyabonga. Councillor School. Mina ngisikhululekile moyo bangangithola ku-Twitter Skumoyo Ward 17 kuthi ku-Facebook skumoyo@yahoo.com kuthi ku-WhatsApp ngiyatholakala ku-0773 674 098 njalo ku-email ngiyatholakala councillor CWLR Esmoyo @citybulawayo ucity in small letters Bulawayo BYO.co.zw. Ladies, ngithanda ukubonga yet again. Utilithethe isikhathi ntambama when you could have been doing so many other things to have this very important conversation lami namhlanje. Ngithemba mlaleli that this conversation has stood out for you. Kukhona okudobhileyo, kukhona okufundileyo, kukhona ozakwenza okwehlukileyo from today going onwards with the young women in your lives, with the young girls in your lives going forward, and just generally encouraging them to participate more and take up positions in leadership, to take up leadership positions in whatever space they may be interested in. Thanda ukubonga mlaleli for weighing in. The conversation does not end here. Nxa ufisa ukuphosela wakho umbono, you can continue to do so ngokuthumela umlayezo ku WhatsApp or on our Facebook, Instagram or Twitter pages. Uhlelo lolu was brought to you by eGender and Media Connect, which is working towards a more gender sensitive and inclusive media environment. Ungalandela iGender and Media Connect ku Facebook, ikhasi labo lithi Gender and Media Connect, bakhona ku Twitter @GMC Zimbabwe to learn more about the awesome work that they're doing to ensure a more gender sensitive and inclusive environment. We'll be getting into the Stop to Start Lifestyle Transformation Program on the other side of this. Last week, Ngalitembisa a conversation with Nobesutu, who's one of the participants of the Stop to Start Lifestyle Transformation Program. Today, we managed to get in touch with her earlier, and I'll get to give you insight into the conversation that we had regarding her journey with the program. Keep it right here on the Big 100.3 FM. It's your Metro station, 100.3 FM, Beyond the Sky. And the soak in a cloud, the